So I think we shall start our discussion, and I think that the first thing we need to do is to introduce our foreign experts and Russian experts. Please, can you do it? Yes, my name is Anastasia Smith. I'm from Florida University and I'm professor of ecology. Hello, my name is Maria Brown. I'm official representative of United States Environmental Protection Agency. Здравствуйте, мое имя Егошина Елена. Мы с Семеном являемся представителями, учеными из РАН. Верно. The first our foreign expert is Anastasia Smith. She is a professor of ecology in Florida University. Next to her is Maria Brown. She is I'm sorry. Next to me is Анастасия Смит, профессор экологии во Флоридском университете. Рядом с ней сидит Мария, официальный представитель агентства по охране окружающей среды США. The next one is Елена and Семен. They are academics of Russian Academy of Science. Хорошо, спасибо. Ну, я предлагаю начать непосредственно уже дискуссию. Давайте, наверное, начнем с приглашенных гостей, с иностранцев. Они сегодня выражают позицию, я так понимаю, за глобальное потепление. Да, они убеждены в том, что глобальное потепление – это факт. Да? Давайте послушаем аргументы. I think we need to start from discussion, and our foreign experts will start it. Today they will speak about global warming as a natural process, and they think that it's a real problem of our nowadays. Let me start first. I just want to say that if we want to fight climate change effectively, we need to start by acknowledging that this is a real problem nowadays, and that since we are in this decade where these fossil fuels we are very dependent on them, and we are doing a very risky, extreme new sources for these fossil fuels, and these are such sources like top removal for coal or tar sands and fracking for natural gas, offshore drilling, and etc., etc. And these are very devastating forms of finding those fossil fuels, and we are destroying forests, we are spoiling rivers, we are poisoning them, and there is no such thing as clear fossil fuel, and we are destroying our planet, and we need to acknowledge that everything we are doing on this planet, from building our cities, to transporting to places, it all releases this carbon dioxide, and it changes our weather, it creates floods, droughts, wildfires all over the planet. And this is not a fiction science film, this is a reality, and we need to change it right now. Первое, что я хотела бы сказать, что мы должны бороться с использованием ископаемых топливов и делать это уже сейчас. Это настоящая проблема в наши дни. И мы зависим от них, мы действительно зависим от них. Сейчас мы уже доходим до крайней степени добычи полезных ископаемых, как на верхушках гор и на побережьях. Мы разрушаем наши леса, мы отравляем реки, мы гробим нашу планету.
Мы строим города. В разных городах, больших городах очень большие выбросы углерода. Из-за этих выбросов меняется погода. Появляются такие проблемы, как наводнение, засуха. И это все не научная фантастика, это реальность, и мы должны что-то сделать, чтобы бороться с этим сейчас. Yeah, I also share the same opinion as Anastasia, and I think that the main problem is our fossil fuels, which emit a lot of CO2 and different other greenhouse gases, which really affect climate changes in our planet. And there are a lot of proofs that there are a lot of facts that prove this, because the average temperature on Earth is increasing, and it started increasing during the last century, and it approximately increased by 1.5 degrees Celsius during the last century, and the highest degree rate was during the last 30 years. So according to our projection, this rate will speed up in the future. So to the year of 2020, the temperature changed to another half degree of Celsius during the just 6-7 years. So it's really, really dangerous, and it affects a lot of spheres on Earth, not only just increasing temperature, but it raised sea level, for example. It increased the acidity of the oceans, rivers and seas. It also affects human health, because a lot of people, especially elderly and youngsters, they are really they're really influenced by different weather conditions and so on. I agree with my colleague's opinion, and I think that... I'm sorry. Я согласна с мнением моей коллеги. Мы действительно зависим от полезных ископаемых, и выбросы углерода в нашу атмосферу, парниковый эффект, все это, конечно, влияет на изменение климата. И об этом говорят факты. За последнее время температура увеличилась на 1,5 градусов по Фаренгейту. И эта цифра была достигнута всего за 30 лет. Также температура будет увеличиваться в будущем, и к 2020 году она уже достигнет одного из самых высоких показателей. Глобальное потепление влияет на все сферы жизни, общества, нашей планеты. И мы можем говорить не только об изменении температуры, но также об изменении уровня воды в океане. Воды океана, моря, они окисляются выбросами, и это может влиять на здоровье людей. Больше всего этому могут быть подвергнуты люди более старшего возраста, а также молодежь, потому что они больше всего, на них больше всего влияют погодные условия. Ну, картина страшная, на самом деле, которую сейчас вот обрисовали иностранные эксперты, но есть мнение, что не все так критично, не все так страшно. Давайте послушаем российскую сторону. Да почему? Я знаю английский, что я вас понял. Главным мифом... У нас иностранные эксперты, можно, пожалуйста, переведу сначала, потом вы пишите. It's awful, everything that we've heard now, it's really awful. But I've heard there is another part of this problem, and I think that our Russian experts will tell us more about it. Семен, пожалуйста. Главным мифом современности является миф о глобальном потеплении. Начало этому мифу положил бывший вице-президент США Альберт Гор, который в 2007 году выпустил книгу
под названием «Неудобная правда» и документальный фильм по тем же названиям, который получил отличные отзывы. Основная идея, изложенная в книге и фильме, состояла в том, что главной причиной глобального потепления является выброс промышленного углерода в атмосферу. В результате этого происходит так называемый парниковый эффект, который приводит к резкому подъему температуры на планете, вследствие чего начинается таяние льдов в Арктике, в Гренландии, поднимается уровень воды в Мировом океане, и все эти факторы, следствия могут привести к возникновению массовых эпидемий и проблем с пресной водой. Напуганные этой угрозой правительства в конце 20 века заключили в Киото протокол, который провозглашает резкое сокращение промышленного выброса углерода в атмосферу. В американских школах даже ввели предмет под названием «Глобальное потепление». Альберт Гор получил Нобелевскую премию, фильм получил множество премий, и огромные средства вкладываются на борьбу с глобальным потеплением. Однако очень много ученых не согласны с данной точкой зрения и задаются вопросом, что же происходит на самом деле. Фактически книга и фильм — это собрание таких научных страшных историй, которые объединяют всю эту тему повышения температуры на Земле, повышения уровня Мирового океана. В частности, по данным академика Котлякова, академика Российской академии наук, масса льда и снега Антарктиды за последние 30-40 лет существенно увеличилась, а не снижалась, как это утверждает Альберт Гор в своей книге и фильме. Книга и фильм неграмотны с точки зрения физики. Данные источники были шумно разрекламированы, получили признание среди чиновников, политиков, которые абсолютно ничего не понимают в экологии. И этот печальный факт говорит о том, что проблемами изменения климата должны заниматься не политики и чиновники, а профессиональные ученые. Спасибо. We think that global warming is just a myth, and it started from a film and a book, and then a film that was written by Albert Gore in 2007. This film was really successful among population, and the main idea of this film is global warming, and that because of these emissions of CO2 became increased, and greenhouse effect became a result of this process. Because of global warming and CO2 emissions, temperature has risen. That led to melting of ice and in Arctic and such country as Greenland. Moreover, sea level in world ocean became higher. The idea of this film is that because of global warming, soon there will be mass epidemics, and people won't have enough of fresh water. According to Kyoto Protocol that was signed at the end of 20th century,
different industrial factories shouldn't emit too much CO2. And because of this film, and Albert Gore has got a Nobel Prize, and people invested a lot of money to fight with global warming, and but there is another opinion. Many scientists don't agree with the main idea of this film. They think just it is a horror story, and the increasing of temperature on the planet and change of high of sea level, according to Russian academist Kotlikov, is not true, because enormous territories of ice and snow hasn't fallen down. Moreover, it increased. And from point of view of physics, this problem should be solved not by politicians, but people who really understand a lot in biology. And these people are scientists who worked with this problem a lot. Хорошо, спасибо. Давайте сменим переводчика. После такой длинной речи фраза «Спасибо, Семен» звучала особенно как-то так. Спасибо, Семен. Но вы, кстати... Пожалуйста. Ну, это хорошее упражнение, конечно, потому что это большие кусочки текста. Но, оратор, не забывайте, да, паузу делать. Ну и у меня вопрос коротенький. Если у журналистов нет вопросов, то у меня коротенький журналист. Зачем Альберту Гору нужно было делать? Это просто ошибка его как не эксперта или это сознательная кампания, которую он развернул? Существует точка зрения, что... Семен, подождите, я переведу вопрос. So, what Albert Gore did this project, if there is such point that maybe he made mistakes in his researches? Существует такая точка зрения, что этим фильмом